here to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything's meant to be broken. I just want you to know who I am. Happy 18th birthday, Day. Welcome to adulthood, and kung advice nimo, you can do whatever you want, legally and illegally. I hope nga imong tumanon katong imong gisad sa imong mama nga magtiwas kag eskwela, so please kuana in town kanang tumana in town samtang imong mama nagmanaling kamot ngadto sa gawas para sa imong future. Kung magkinaon sa naalang kong anhi, I'm always here to support you. Happy birthday. I am so happy to see all of you here tonight to celebrate this special day. First, I want to thank everyone for coming. Labi na my family,
Carmitas family, and Matigas family. And thank you also for coming to my Dakdak family. Darminita Tigamay, thank you for coming. And thank you also Madam Nunez, Aimin, and Hanhan. Sila yung may na-organize. Thank you everyone who helped make this celebration possible. MNJ Event Styling and Service, thank you so much. And our host for tonight, Sir Card, Louie, and sa ang makeup artist, Madam Janjan. Once again, happy birthday, Dai. And let's enjoy the night and let's celebrate. Thank you. Wow. Thank you so much. Stay lang hapon. Kanina makita na siya kayo birthday. Then, bago mo na rin pero healthy ka. I love you. Happy birthday, Dad. Di ko na palit ito. Ganyan na lang. God bless you. And let's Birthday kani kay magamit na mo kada adlaw. receive. So, ang gift kay very simple rin siya and I know magamit din mo so I hope you appreciate it. Okay si Jello na Wala. Okay. Sige. Happy birthday! Late si Jello, pati yung gift kay Nara Ari. So, nakita ko ano nga gift. It's something na magamit mo siya everyday and magamit siya since you love traveling, you love going out, magamit mo siya. That's all. Happy birthday! Thank you so Birthday, Ate Ping. Kanina gift is isang gamay but magamit niya po niya. Happy birthday! And now let's receive. Happy birthday. Ang kaning gift kay magamit ni mo magamit. Happy birthday, Ting. Kani kay magamit na dyan ko din Puro sa magaling. Hi, Ting. Happy birthday. Gamay pero yayay. Happy birthday, guys. Kani ako ang gift para nimo gigamit nila to kadadlaw. Bahala ka may basta palangga. Wow. And Happy birthday, Day! Kay ba kag unsa ni suot kay mo ni paborito. alright, and now let's receive to Happy birthday, Day. So, kani akong gift, kung ano siya, remembrance sa imong 18 ligaan, 18 years of age. So, kani siya, I hope niya every time makita ni mo nga gift, so makahana ka nga I'm old enough na. So, I have kinahanglan ko nga siguro more responsible and more basta basta assignment na sa mama. Paksa ko ni Haoy. Ano ko lang siya tumikin sa usap?
welcome to the entrance ball. Come on, her mother, Maricar, to her daughter, and giving this gift to the debutant from her close friend, Mommy Ivy Nunez. A round of applause. Asa si Mommy Ivy. Come on, a round of applause. Here's a first a surprise. Nato sa binuang Rangyawi. And the surprise, here we go! A brand new Yamaha Aerox lang naman! Mag-joyride na ka ba nung Northscape of the Plug? Sir Bato, ilang ka, Sir Bato eh. Wow, palakpakan naman dyan! There you have it, ladies and gentlemen. And also, tita, come on, tita, come for... Ang tata, o ang mga lang is, ang tingi. O kuan tayo na. Dili magpatakaglaag ha. Nagya pa yung limit. Okay? So, happy birthday. Laag na taan eh. Magkakitagsan. A round of applause, everyone, come on. To Sir Lars Hermeto. Sir Lars, turn around, facing the front. Facing the front, heard the twist. You need to dance together at the beat of one. All right, and now let's receive the J. Louis. And Jay. The father and the daughter. Let's give a round of applause, everyone! To win your heart, you can set the bar. Be your Wow, round of applause, everyone! And now, mga dili ka kaikyas, we have a twist for you. anything you And if you are facing the front, turns to
The world is better with you. Watching you grow through the years has been such a privilege. You've become someone strong, kind, and beautiful, and capable of so much more than you realize. Thank you. Thank you for being more than just a cousin. You've been my built-in best friend, my partner sa tanan nga kabuang, my safe place, and one of the people I know I can always count on, no matter what life throws at us. As you turn 18, I hope you remember that adulthood isn't about having everything figured out. It's about learning, making mistakes, growing from them, and finding your own path. Don't rush yourself, kaya not everyone reaches milestones at the same time. And that's okay, kaya life isn't a race. Be brave enough to choose what makes you happy, wise enough to walk away from what doesn't, and kind enough to always stay true to yourself. Protect your peace, Jude. Choose people who choose you, and never let temporary failures make you doubt your worth. Okay, some of life's greatest lessons come from the moments that don't go according to plan. No matter how old we get, I always be here cheering for you, supporting you, and reminding you of how amazing you are and wherever you forget. Welcome to adulthood, my sister by heart. May this new chapter bring you unforgettable memories, genuine happiness, meaningful friendships, and countless opportunities. I'm so proud of the person you've become, and I'm even more excited for the person you're still growing into. I love you always, and happy 18th birthday. Happy birthday, Brad. Kuan lang, masulti naman nila ang tanan, kuan lang anan. Happy birthday lang. Ay, David no. Ang wish kay kuan kanan. Pagpuyo nga naay tagay o kalipay nga naay tagay. Maura. Happy birthday. Perfect. Ganahan ko ang wish ng ka. Next. Ay, sangay. Ako, BFF. Anong, wag mo na sorry kay. Tinapta nila tanan. So, happy birthday. Ay, dili ka na. Kinigi. Kuan. Padayo tayo pagkalaho. Eskwela na ha. Kaya ka na ka-eskwelahan pa. Thank you. Thank you. Happy birthday, Dai. It feels like only yesterday you were a little girl, and now you're becoming a beautiful young woman. As you begin this exciting new chapter, I wish you happiness, confidence, and the courage to follow your dreams. Always stay kind, stay true to yourself, and remember how love you are with so many people. Happy 18th birthday. I'm so proud of the person you become, and I can't wait to see you all wonderful things of future homes. Happy birthday, palangga ka na mo. Happy birthday, Dai ko. Pag iko'y lang yung istorya ni mo, Dai, na kanang atong lingaw-lingaw, hindi na pwede watchon. Pero, wingon ko ni mo, kaipanin na ako, sangpit sa kaitastan ko. Happy birthday. Wow. Birthday and season of luck. Who would have thought our unexpected friendship turned into this? From rental TV nights to Thursday energy for real. I hope 18th is you well. Give you all the laughs, girl, and love you deserve. Know that I'm always here for you. Happy birthday. A happy 18th birthday year. Very beautiful today. So it's funny how we've only met a few times, which is we've met sa the vlog, and we are friends from the now dili kami familiar with Dagway, but same family, no need to worry because sa the vlog, like nakakita ko kay she's actually very behaved. Never in my life behave like never in my life nakita nga sayang yung mga kanang ato na siya dito para mag have fun with girls and but because I only
grateful that our paths have crossed. I may not know your whole story, but I hope this new chapter brings you endless reasons to smile, to party more, dreams to chase, and memories you'll always treasure. Okay? Based lang sa mga tao na karon and sa venue itself, and how your tita expresses her message, and how she's very excited about all of this. Ayun ko nga, your parents love you so much, and sa mga tao ko dali, ako na dumay ko na you are loved by many people. Once again, happy birthday dear, I love you. Pero gabi ka nga birthday kay ka nga pagkataon niya. Wish na ko nimo tanan nimong plano, kana maabot o tanan successful ka sa imong life. Wala to, happy birthday, enjoy your day. Happy birthday, Nicole. First of all, thank you for having me as one of your 18th candle. Thank you very much. Even though they can take another close, but still you chose me as one of your 18th candle. And then wishing you a good health, and I hope God give you all the blessings that you deserve. Happy birthday, Nicole. I am honored to be one of your 18 candles. So I hope this life serves as a reminder of happiness, strength, and beautiful opportunities await you as you enter adulthood. You may continue to shine wherever life takes you, and never stop believing in yourself. Happy birthday. Happy birthday, Day. Ako na may huling mo pagtarang sa boy na over ka. Para na, mahal ka na ang mga. Birthday to you. Sa'yo na. Happy birthday na to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Maria Nico. Adi dara si Maria Nico. Okay, close your eyes. Make a wish. 2, 1, go! You're now officially 18 years old! Guys, listen to all the 18 shots. All you need to do is just to say, cheers to the 18th birthday. Cheers to Maria Nicole Matega. So cheers mong tanan, balik sa lugar, imnon, unya, musayaw, turn around. Yang reverse, ikaman, magdungan mong tanan, ugdungol ni Maria Nicole, and we'll do the showdown. Kasama? Ha? Kurang daplag lang ang peg. And now, ready? And 3, 2, 1, go! Cheers to the 18th birthday! Cheers to Maria Nicole Matega! Cheers! Come on! Cheers! Himna! Dale tu cuerpo alegría Macarena. Himna naman! Go! Shots! 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 And turn around, chase the music, DJ! Turn around, come on! Sayaw! Sayaw, aning mo sayaw, kay? Ibalik mo na lang. Maria, sayaw! Reverse, reverse, reverse! Reverse! Sayaw! Mostra tudo que cê sabe, o boca vai na Reverse! timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai Ó, sayaw sa tuwa! Puchi, puchi, sabay! Taka! Wala! Sayaw pa sa tuwa, kumain! Everyone go! Balança a bunda, agora eu quero ver você descer. Kinsay pinakagwapo niyong 5. Forward! Ayaw na ko'y papiliya kay masakitan na mo. Sige. Ayaw uwata na ko'y mapili kaya masakitan mo ha. Ay dali, ayaw na pinuhang. Hindi ko kailangan na
naman. Pagdali. Mali yung pinakagwapo. Pagdali. Ano gwapo? Gwapo gini ay oy. Sakto kay papabawas ka noon, paanukan. At katawa ni ma'am. Sa bato, bahaw. Okay. Ispot niya ni, ispot. Alita sa number 2. Si number 2, ang pinakadato. Pinakadato, kasi pinakadato. Ay, dara! Kurang congressman mo. Yan ko na matulog ng book ko dali. Tulog na ito number 2. Oh, ito. Na. Alita sa number 3. Ang number 3, ang pinakabungutan. Pinakabungutan. Uy, sa ato, kriminal mo duha. Uy, kriminal mo. Huwag mo ni forward. Ako'y mga kaso. Di ba kaya ikaw nagkituan mo di ba na bata? And, alita sa ikaw-apat. Ang ikaw-apat, pinaka-chicks boy. Pinaka-chicks boy. Pas-pas. Dara pinaka-chicks boy. Nilang ko na. Chicks, anito boy. Chicks boy. Okay, alita sa ikalima. Ang ikalima, mamayutay. Maot ay. Wala medyo ka mo forward, mamayutay din ka. And karon, 1, 2, 3, 4, 5. Sige, backward mo, balik backward. Karon, dili na nato may bawaan ang atong pasabog games. Magpaila-ila o sa tatagsa-tagsa. Okay? Unsaon pagpaila-ila, music DJ. Kurang pa sa kabangan pasok. Wala mo pusing. Bigas kilid. Bigas kilid. And then balik sa center. Your contestant number 1. Ana nakasimple ha. Pangalan mo niya contestant. Let's start. The contestant. Okay. Contestant number 1. Music DJ. Good evening, everyone. My name is Jude Anthony Alvarez from Masaba. Contestant number 1. Na, di ka maminawoy mo na paskulong ka mo ng tinta. Pangan o yung contestant. Uy, pupunta na kami ng tag-asa ka. Huwag kinayay. Okay, Jude. Jude, sakto? O, di ba naminaw ko? Jude, the first challenge is, kailangan na magtubo yung prizes. Okay? So, ang first challenge, unsaon pagtakla sa tinuon nga laki. Takla. Uy, kabilog mo takla ni Jude, uy! And Jude, ang ikaduhang challenge, unsaon pag-agong sa tinuon nga laki. Ang tinuon nga laki, Jude, mo agong mo ano? Ikaw, unsaon pag-agong? Jude! Jude, kami palang kinungkat ka tinidor ni Jude, ha? Masipang pakpak to Jude! And now, let's receive the contestant number 2. Palakpakan! Mura mag-congressman. May gabi natong tanan. Happy birthday, Maria. Ako si Ray Laurito, taga Santa Rosa. May gabi contestant number 2. Dali, Ray. Si Ray, mura yung bulansar. Si Ray, itaw man na mag-eleksyon itaw ni Ray. Ray, unsaon pagtakla sa tinuon nga laki, Ray? Gibusaw ka, Ray. Sige, Ray, unsaon pagtakla sa tinuon nga laki, Ray? Sumurot na ako, isakit si Ray. Matawag, Ray. Iyaw, sige, Ray, unsaon pagtakla, Ray? Ray, nakainom na kasi ng balo. Okay, Ray. Takla, Ray!
Uy, kuyo, kamutak na sila yung iguan na. Wala nila. Okay, Ray. Last Ray, unsahon pag-agong sa tinuod nga laki, Ray. Agong. Wala na ako hindi sa kitsa. Kasi pag-pag to, Ray. And now, let's receive the contestant number 3, palakpakan! Joshua Garcia. Contestant number 3. Kung sa'yo constant, nakakaon ka wa! Nakita ka mag-constant, contestant, ikaw. Contestant Okay, laro ka kung sa'yo pangalan? RD. RD. Ay, pretty si RD, kay cute si RD, no? Ako si RD, oh. Hindi siyang ipon mo, smile. Kala pang smile, RD, pakita sila si Mongino. Sana naging ipin ka na lang, RD. Okay, RD. Unsaon pagtakla sa tinuod ni Lucky RD? Ano? Masuga mo takla ni RD. No, professional nga manakla ay. RD, unsaon pag-ago sa tinuod ni Lucky? Ayun ang tawag. Ilugan. Alright, and now let's receive the contestant number 4. Paala, kunyaro, excited mo kay Yusif. Magaling ka. Mitsumi ka pag-gabi. And now our contestant number 4, palakpakan! May ipilasan ka? Good evening, everyone. My name is Saddam alias Puk Puk. Ako din si Adrian Alerta. This time, number 4. Adrian, galing. Uy, Adrian, gwapo sa si Adrian, no? No? Oh, gwapo yun si Adrian. Taro man sa natin maghinapay. Paningot na ka naman. I mean, uy, in fairness, si Kuan, si Adrian, mura siya ka ng balot na 18 na, no? Okay, Adrian, unsaon pagtakla sa tinuod ka lagi, Adrian? Takla, o giyon, ibang luwa. Takla, Adrian, ikaw no? Takla kung giyon ay pangluwa. Oh, takla. Takla lagi, iluwa ng mind. Wait, fairness, cute siya mong takla, murag button buds, no? And now, Adrian, kung saan pag-ago sa tinuod nila ka, Adrian? Uy! Giurog ka! Alright, nasibang papak ko, Adrian, and now our last contestant! Wala si Nemi, oh my contestant number 5, palakpakan! Christian Matinga. Contestant number 5. Christian, alin, mawawan kasi. May mawawan si Christian, no? Christian, unsaon pagtakla sa tinuod? Eh, pag Manila naman ang kadaan. Uy, takla naman ako ipangayo. Si Christian, unsaon pagtakla sa tinuod? Kay ginug mo takla ni Christian, uy. Christian, unsaon pag-ago sa tinuod nga lagi, Christian, ago? Christian, kalibangon ka, Christian. Pag-sure. Alright, so sige. At this time, pangayuhan sa nato silang pick-up lines tagsa-tagsa. Okay? Kaya niingon sila ang mga taga Santa Rosa kuno. Nindot kuno kaini sila buhatan og pick-up lines. No? So magmunatag sa number 1 dali. Okay. Number 1, panindutay niya 1 to 5, panindutay ni pick-up lines ha. Okay. And let's start the contestant number 1. Contestant number 1, pick up lines. Go. I
Ice cream ka ba? Ice cream ako. Bakit? Ano mo tilapan? Ay! Oh my God! Hello! Uy! Number 1 mo rin, nasigang tutok na ko ganina pa, no? Katinakon, day ka? Ano na sa number 2? Dali, number 2, dali. Sabog pa plus number 2. Okay, number 2. Labuy si number 1, ha? Sige, number 2. Pick up lines. Go! Fishball ka ba? Fishbowl ako. Bakit? Labi, agad ni mo to slow mo dyan. Ay! 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 Oh, ganyan! Sus! Murag sugo ka ni sa ngipin. Mag-uusok. Mamay na ninyo pag na mamoy. Okay, arita sa number 3. Dali. Si number 3, mura ba ni Guwante itong palit? Mag-anak ko yun. Okay, number 3. Taruma, halaboy sila number 3. Sige. Number 3. Pick up lines. Go! Ketchup ka ba? Ketchup ako. Bakit? May ano may to slow sa ko. Hotdog oil. Ay! Sus! Ano? Tarot kaya, oy. Ay, na si number 4, dali. Cute ni mo smile si number 4, oy, no? Okay, number 4. Labuy si number 1 o si number 2 o si number 3, ha? Number 4, pick up lines. Go! Bumbero ka ba? Bombero ako. Bakit? Hindi ano yung pasiritan eh. Ay! Sakot! Maria Nicole! Ano nang ibayad pa ka ni Mahuwagan itaon, oy? Mga din ilang giingon na pugnaw kay Santa Rosa. Mahuwagan tayo niya. Yari ta sa number 5 kina, ipalingon ta sa number 5. Mura dito pulsion. Oy, si number 5 kay mo ay pinaka-inusinti nila, no? Sa atong so, ayan. Inusinti ba yun niya? Sige. Contestant number 5, pick up lines. Go! Manok na ba? Manok ako. Bakit? Lumiyang itlog. Ay! Ay, oh my God! Uy, magpanumlo manoon eh! Kasi natunin mo na ako, Balot Pinoy 1618 Lingkos. Dere, bigay mo ni mo manok, bantay ka lang. Dere, bawsan ti ka, ihibo mo ni mo manok. Number 5, manok ka ba? Hindi. Ay, sakit. Ubay-ubay, bilhin mo na sakit. Again, number 5, manok ka ba? Oo. Nung oo, manok, oo, hindi. Bakit? Again, number 5, manok ka ba? Taro, masabuyan ba ito siya? Okay, number 5, manok ka ba? Bakit? Isabog mo. Alright! So, karon, di patubaho ang atong pasabog games. Maunang hindi siya kani. Ang Adonis Bar na kinanglan o macho dancer. So, mag-audition ka. So, ang macho dancer, hindi man siya makumplito o white props, no? O, dali, everyday, dali. Para magamit ka, dali. 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 Okay na lang, pagkaksa mo. Okay. Ay, ka, dali, dali. Dali. Ano? Uy, nala sila. Dagan pa kay babae nung ka naman kung gapon. Kasi ba tuwan everything, dakit, pulos ugat. Okay. Dali. Alin na sa number 1, dali. Talikod number 1. Kunya, inig music number 1, wala pa ka matubakan. Kung pinliun ka, wala na mo na yung uyuan ginawa. And now, our contestant number 1 from Adonis Bar Music Maestro. Ayoy! 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 Alright, masibang tapang sa number 1. O sa ikasulti mo.
Magputhaw ka. Puthaw ka. Ano ka sa number 2, dali. Okay, number 2, talikod. Talikod, number 2. And now, auditioning from Adonis Park, contestant number 2, music maestro. Ayan. Ayan. Ay, hala! Auntie! Auntie, hala! Ano ba yan? Auntie, auntie! Happy Mother's Day! Alita sa number 3, wala nabulat na number 3, talikod. And now, our auditioning from Adonis Park, contestant number 3, music maestro. Ano ba? Waka ko yun. Alita sa number 4, number 4. And our auditioning from Adonis Park, contestant number 4, music maestro. Hoy! 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 Mura magluping ako all. Ayun na sa number 5. Bidali number 5. Okay. And now, friends, ladies and gentlemen, our auditioning from Adonis Park, contestant number 5, music maestro. Ayan. Ayan. Hoy! Hoy! Hoy, isin niya si number 2 ah. May pa ko na pagsayo, magbuka ni mo. Ako na isin nag-guilas, may pa ko na nag-dash ang asin. Okay, thank you so much, Miss Everything. And now, dali-dali na kayo maghatag na pag-cash prize. Dali. Ganyan. Karon, nasa kay last pangutana. Kung ikaw makauyab ka asa kaganan mo, kiss. Aping. Si number 2, makauyab ka asa kaganan mo, kiss. Kanang dapit sa sipir. Dapit sa zipper. Si number 3, kung makauyab ka asa kaganan mo, kiss. Babaw sa sipir. Babaw sa zipper. Si number 4, kung makauyab ka asa kaganan mo, kiss. Sa akong oo. Si number 5, kung makauyab ka asa kaganan mo, kiss. Agtang Ano may agtang? lips. Sa lips. Si number 1, kung makauyab siya ganan siya mo, kiss sa aping. Si number 2 sa zipper. Si number 3 sa babaw sa zipper. Sakto ba? Si number 4 kay sa ulo. Si number 5 kay sa lips. Karon, huna-hunaan ninyo, ako inyong buyan. Bago na ta sa number 1. Dali, bago na ta sa number 1. Dali. Number 1. In a count of 3 to 1, dapat makis na kasakapin. Kaya hindi ka kiss, mapunang usap siya yung pili. Okay, maduhan na. Hindi ko tabis ko sa nabong tinulukan ako. Number 1, ready? And 3, 2, 1, go! In fairness, smooth ka iklip si number 1 mo kiss, no? Alin na sa number 2, practice na daan. Ready? Ready? Si number 2, asa to ganan mo kiss? Oh, luhod. Luhod, hindi ko ba nang gusto? Ready? Luhod. Luhod, ready. Luhod. Ikay luhod, uy, ka na. Ready? And 3, tabon-tabon. 2, 1, ready? Alright, palakpakan to Ray. And now, let's proceed to number 3. Si number 3, asa to ganan mo, kiss? Babaw sa zipper, oh, luhod. Luhod. Hindi ko ba gusto? Sige na. Ready? Go. Gusto mo to, uy? Alin na si number 4. Si number 4, asa to ganan mo, kiss? Sa ulo. Balot, dyan ka, no? Bagul-bagul, gusto. Ready? 3, 2, 1, go! Alin na si number 5. Si number 5, asa to ganan mo, kiss? Asa? Asa gani? O, alin na, kung gusto makatingog, ikaw ni Rinay. Okay, ready? In a count of 3 to 1, dapat makis na ka sa kong lips, ha? And 3, dapat ha?
Pass. Ready? And 3. Ano bigilhawa ka man ikaw vlog? Hawin, ito mo ka man doon. Ready? And 3, 2, 1. Go. Pas, kailangan ka na pusa. Go! Pas, oy! Amina, ang dili ka aki sa account ng 3 to 1, mapunang usa. Si debutant na mobiling maduhan ang kiss. Okay? Ready? Ready? In 3, 2, 1, go! Number 5, kapag ang masalong laway, naglugay kayo, maglaway na din ka. Okay, karon, pinagi sa iyong masibang pakpak kung siyang tiring na ito, may bawa ng kisay, mananakaw nila. Pakpak sa number 1. 31. Pakpak sa number 2. 42. Pakpak sa number 3. 3. Pakpak sa number 4. 4. Pakpak sa number 5. 5. And the winner is Vanessa number 2. Dali. Number 2. Before hindi mo maklaim ang 3,000, ayaw sa mga nakaway, namoy cash prize. Before hindi mo maklaim ang 3,000, mukis ka na kung balik kalima sa aping, ha? Pero pas. Ano? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ano ka sa layo? Ready? Okay. Ang asawa nagtanaw? Gibitli ka. Ako na ni Kuya. Ready? Mukis ka na. Huwag ka na pino. 1, go! Pas, 1. Go! Winner. Thank you so much. You turn over. Brittany, tama na duka ka to. Ba, darong ka mami, kinaduka ka. Brittany, tama na kipit o pin. Darong ka mami, kinakipit na pin. Congratulations sa mga winners. Dali ko kayo, no? And now, friends, ladies and gentlemen, let's receive the SD of the Good evening and thank you sa tanan and of course MNG event, Sir Jico and team, Madam Janjan, full coordinator. Thank you for making my birthday memorable. And to my papa